おはようございます。キーキーです。先週、春を呼ぶ呪文のところまで進んだワイルドフラワーなのですが、こちら、春の儀式の呪文、材料がないと大騒ぎしてたんですけど、私の見間違いでありました。私が見ていたのは冬を呼ぶ方の呪文でした。使っちゃったからそりゃねえわっていう感じで。一応作りました。ということで今晩女教皇のもとへ春の儀式の呪文を持っていこうの回からです。というわけでここで私は出待ちです。5時半か6時ぐらいには来てくれるかな。音量調整とかしとこう。ない。これだ。配信外で遊んでるときは BGM を下げてゲームを見てるので、ゲームじゃない動画を見てるので静かにやってる。あ、オメガモンさんこんにちは、元気ですか？あれ、日本語になってる。オラ元気です。咳はしてるけど元気です。おはようございます。日本は朝の9時です。ちょうど9時。子供たちが学校に行って私もちょっとした家事を終えて1時間ちょっとぐらいゲームできるかなっていう感じです。今日は暖かいお天気がいいですね。昨日はめちゃくちゃ雨で寒くってみんなして鼻垂らしてたんですけど、最近はエーペックスを遊んだり、ディズニードリームライトバレーの全く進めていなかったクエストをしながら Amazon プライムのスワットっていうドラマ見てますマッチョが目の保養なんだということで女教皇が来たのでイベント進めます。 Are you ready to turn the seasons? できてます。 Yes, it's time to melt this winter into spring. I wholeheartedly agree. We do need one more ingredient. I'll bring it tomorrow night and we'll conduct the ritual then. Once it's spring and the fairy is running again, maybe our lives will go back to normal. お、今日はまだ進められないって。じゃあ一旦お家に帰って明日の夜って言われたね。元気だよ元気だよ。メガモンさんは元気？あゆじゃないんだよな。英語もダメなのにね、難しい問題だよこれは。作ってないお洋服はどれだ？これか。シルクの糸が必要。シルクの糸はまだできていない。じゃあ寝る。休みだりん。一応この物語春を迎えたらエンディング？春が終わる頃エンディングって言ってたかな？We'll find her, Sophia, I promise. どうした Hey, is everything okay? Juliet's missing. We had a fight about her curfew last night. And when I called her to breakfast, she wasn't in her room and the window was open. I don't know if she snuck out this morning or sometime in the middle of the night. This is my fault. I shouldn't have been so hard on her. Okay, where have you looked? I went to Kim's shop first. I thought she may have gone there. We've checked the school and all over town square, but no sign of her yet. She can't have gone far. We should split up. Sophia, search the beach and ask Thomas to help.
Kim, you could check the mountain pass and ask すごいな、 Giba ターラ。 if she's seen her. I'll check the forest. Whoever finds her first should bring her back to Sophia's cafe, and we can meet there. Okay. Thanks, Tara. It's good to have a plan. I can't help find my daughter if I'm hysterical. ソフィアもすごい立派な母親だよね。 Oh, it's freezing out. I better use a scrying いやい spell や、 if タ I ー want ラ to ちゃん find そ her れは見 quickly. つかっちゃうんじゃないですか。すえー。行くんですか、私が。スクライングボールってこれよね。嫌だなぁ。見つかるんじゃないの。行くか。タラとか言われそうだもん。言われんかった。言われる。 Are you all looking for Juliet too? Sophia came by the shop on the way to Kim's butcher, but I thought she would likely find her there. And someone's cast an enchantment at the circle, Eh? and it wasn't us. Could it possibly have been Juliet? Her father was in the coven, right? I don't even think she knows she's a witch. Tara thinks she's up there, so we gotta find out what's going on. あらあらあらあらあらあらあら。Who would have done this to her? She's just a kid. We must find a way to safely bring her down. If we blast the bubble with our wands, she could get hurt. There's a spell that should work, but we'll need to gather the items quickly. Novice, see if you can find them. 私ですよね。 Journeyman, はい。 Initiate, go find Sophia and Kim and tell them that we've located Juliet. On it. 持ってた、持ってたよ。持ってた。さすが。何でも溜め込むから。 I have the ingredients, High Priestess. Let us gather round her so that we can catch her should she fall too quickly. Dark enchantment I shall break, and spellbound child will soon awake. Where's Vanessa? バネッサ。 Did she do this to you? She said she knew my secret and she would tell my mom if I didn't meet her by the old tree in the woods. But when I got there, she was wearing this weird robe and a mask. She said that you kept her away, but I would help her get in. You're Giacomo's daughter. Our glamour was a spell he wrote. She must have figured out that he was part of the coven. She made me put my hand on the gate and suddenly this whole place just appeared. Like it had always been here. That's the last thing I remember. You're safe now, Juliet. We won't let anyone hurt you. This is just a lot. Juliet! Mommy! Are you okay? What did they do to you? Nothing. It wasn't their fault, Mom. There really is a coven here? そうなるよね。 Wait a minute. I was blamed for something you all did? You're the malcontents. No, we're trying to help the town. Really. Mom, can we please just go home? I'll explain it all when we get there. Well, I'll try. Okay. Let's go, baby. So now what? Now we have to find Vanessa before she gets herself into serious trouble. うん。ダーリン。 Will this day never end? Hi, Wesley. Wait. Why are the four of you here together? Wesley has something he needs to Eh? tell you. The woman who bound Juliet. I recognized her. ダーリン、あ I な met た her。several months ago. She came up to me in the woods and said she had a werewolf suppression potion. One that actually worked. But in exchange, she, Vanessa, I suppose we now know, wanted updates on the Coven's activities. And he took it! He took the stinking なんだっ She て。 reminded me of a figure from stories I heard as a child. A very powerful figure. あ、これは離婚ですわ。 So I didn't ウ want ェ to ス say リ no. ー。 Wait. You were monitoring me? My feelings for you have nothing to do with it. I was trying to figure out a good time to tell you. ダーリン、これは離婚ですよ There。is no good time for something like that. High Priestess, when I first arrived in Ravenwood Hollow, this kind of criminal would have been sentenced to death at the Coven's hands. Barry, no! It is your decision, not ours. What will you do with him? Kill him right now? Certainly not.
While I'm furious with you, Wesley, we don't have time いい for 男す vengeance. ぎるものウェスリー。そうよ We ね。 need to know where Vanessa went when she was here, boy. What does your sniffer 小 tell you? 僧スンスンスンスンスン言ってんだよなやっぱ。 I think it's obvious she went this way. And then she went through here. Thank you. I should have known it would be the third pillar. She's no fool. She sealed it shut. Then we need to unseal it. I think I can make that happen. And why should they trust you? Because I'm the one who supplied her parchment. Over time, I got a sense of the techniques she uses. Here, Tara. You have the skills to fix this. 決 Consider まり these じゃないよ。終わり supplies だよウェスリ the ー。 beginning of my atonement. All you need now is a ひ sunflower. まわ I り believe ひま you わり。 can は grow い。 them in your greenhouse. Go ahead, Tara. The rest of us will stay here in case Vanessa comes back. And we'll be returning 大 to 事なことは Ravenwood 全部 Hall. 私がやる You've よ。 been away for too long. 全部ね。 Come along, Wesley. You've done enough キラ damage ウ to ェ the スリー coven だって。あ already. 連れて行かれ Really, る。 I'm sorry. We'll talk about it later. おはようございますペラ吉さん。夫がスパイでした。これは離婚案件ですかね。どうしようかな。とりあえず The 足 time 早 for くしと walking こう。 slow has passed. Lighten my feet and make me fast. あんなに毎日イッチャイチャしてたのに。こちらの動きを報告するように言われていたそうで。あんなに全部言われてたんかな。仕方ないね。これは一旦別れましょうか。10日間お話ししないということですね。おこですよこれは。これはターラさんも激おこですよ。バレなきゃいいと思いますけどね私は。でもバラしちゃったからね自分でね。バレたのかな他の子たち。怪盗呪文を作ります。そう、フードの魔女にね、狼男のなんか進行を止めるだかなんだかの薬があるから渡してやる代わりにこっちの良き魔女たちの活動を報告しろって言われてたとかで。報告してたんだって。なのに私とイチャチャしてたのよ。あー、これは離婚だわー。怪盗呪文ひまわりもあるのでね、全部溜め込んでおくとこういう時楽なんですよね。今日の夜にはね報告できるということで。はあ困ったもんだわ。とりあえずリンゴを回収して、リンゴね、リンゴおいしい。こっちは季節を変えるつもりなので収穫全部してないんだけど、季節が変わると枯れちゃうのでそろそろ収穫しちゃおうかな。裁判所行きでしょ。調停員もびっくりだよ。ってでも他に誰と結婚する？もう再婚のことを考えるターラ。また一から口説き直すのか。しょうがないこれはね。これはウェスリーが悪いよ。Things I want, but don't. そしてフードの魔女が子供をさらってなんか子供を使って閉じた門をこじ開けてどこかへ旅立ったというのが今のお話ですね。
波乱の冬ですわ。あ、麺が欲しい、麺が。コットンか。真珠が落ちていない。Juliet said something about Vanessa accusing her of cheating on a math 数 test. 学のテストでズルしたって疑われ need た。 more scrutiny from the softs right now. I hope this blows over. ジュリエットの秘密を知っているっていうのは父親の魔女の血を継いでるってことだったのかな。貝だけだ、この国で平和なのは。結婚したキャラがこの人絶対関係ないよ。でもこの人もなんていうのかな、ポジション的にはグーフィーっていうか、こうちょっと抜けてるような、いい波来たぜみたいなことしか言わないもん。もういやーみたいな感じだと思うんだけど貝への評価が低いのかな、私。I apologize. I don't mean to be rude, but I can't handle talking to you right now. あらあらあらあら、あんたまで。助けてやってんのにみんなしてひどいんですよ。もう魔女はね、ちょっと良くないみたいですね、この国では。呪い殺したりしなきゃいいと思うんですけど。おはようございます、あやたかさん。なんだろう、多分クリアというクリアはないみたいなんですけど、一応のエンディングはあるみたいですね。ストーリーのそれが春の終わりぐらいらしいんですけど、今やっと冬の終わりで、敵側の魔女がいて、ここの住民たちがみんな魔女狩り裁判みたいなことを始めちゃってっていう状態なので、いつかそれが落ち着くんじゃないかな。その敵側の魔女の目的がわからないけど、そんなギスギスはしてない。ギスギスしたか、追放だみたいなことにはならないと思うんだよね。いい波がいつでも来るような魔法を渡すからスパイをしろ。あ、やるわ。マジかよって言ってやるよ、会話。それは許せないな。ウェスリーより許せないわ。そう思うとウェスリーが許せてくる、不思議。現在魔女の悪い魔女に夫がそそのかされて、ずっとこちらのスパイをしていたということが判明して、主人公激おこです。それと君への気持ちは関係ないんだって言ってましたけど、これよくありますね、海外のドラマとか映画でね。 No! No! っつってバチンですよ。で最終的に夫は銃撃戦で死にます。そして主人公が愛に気づくんですけども、遅いんです。死んでますからね。ねってそうなの、すごい殺伐としてるんですよ、このゲーム。すごいギスギスした夫婦がいたり、死んだ人のことを悪く言ってみたり、町長たちとの対立があったり、夫側の姑とうまくいってなかったり姑って夫側か。あとね、海外のゲームなのでこう LGBT にすごくきちんと向き合っているというか、こちらのフランシスはね、夫がいます。でこちらの美人さんは一応レズビアンかな。
このじいさんはじいさんです。そう亡き夫のビデオレターが出てくるんですよ。タラーっつって。というわけで物語がちょっとだけ進みます。It's done. It's done. The incantation is done. Go on then. Read it. This icy charm I shall undo and thaw the stones to let us through. Perfect. Thank you, Novice. Now we can これ proceed. が良き魔女の Novice, 面々ですね。 herbalist, you'll come with me. Yes. Let's go. The rest of you stay behind in case Vanessa comes back this way. Oh, we'll be ready. I hope this works. 今回リナも一緒に行くんだ。一応責任者だよ、女教皇は。アップルパイのレシピだ。黄昏の森の第3の柱を越えてバネッサを探そう。今まで力不足で越えられなかった場所があるのでそこですね。しかしウェスリーどうしてくれようか。これかな？ What's down this way? We don't know. We passed it before, but the force field seems too strong to break on our own. The three of us together should be able to do it. Let's do it now. Whoa. No wonder you're the High Priestess. またビビーってなんですよ、ここ。Violet, look. これはいなくなっているバイオレットのママの記憶。お、レイスに取りつかれてんのかな、魔女も。誰？ Who's that? It sounded like... Dad? Marcus! I have to cast a glamour over the heart of the wellspring to protect Violet! Gloria, come back with me right now! I can't! You don't... Marcus, look out! It's right behind you! Marcus! Dad! Let go of them! I've got you! Now I bind you, Wraith! No man shall you scathe! Mom! Are you two okay? Dad didn't just suddenly lose his memory. He was attacked by a wraith. And Mom tried to fight it off. She didn't just leave me. She was trying to save Marcus. マーカスはもうあれかな。 Vanessa is still in here somewhere. Juliet could be in grave danger. そうっす、魔法使わないっす。これは私いけるんですか？これ私の力だけでいくんですね。はい、足りない。もう一回。はい、足りない。もう一回。はい、はい。全部使っちゃった。大丈夫かな？すごい早いよこれも。Vanessa, stop! バネッサだ。 I've been forced to siphon paltry bits of magic from the wellspring for too long. Now I finally found its heart. You're the one who's been causing the imbalance. That's why the wraiths broke free. I had really hoped that the trials would have snared one of you, but the wrong people kept getting accused. Well, it was a useful distraction at least. Vanessa, that's not the heart of the wellspring. It's something else. You're lying, Lena. Just like your father. He said I could never be part of the coven. 入れてもらえなかったんだ。 Now I'll be more powerful than any of you. やめなさい。殴って、後ろから殴ってバネッサを。まあ出てきた。入った入ってなかったんだまだ。You see what I did to the last of your coven who tried to prevent me from escaping the gloaming? Now I am bonded with this dark sorceress. So long as this coven stands, you'll never reach the heart of the gloaming wraith. As you wish. I know how to destroy you once and for all. And I won't even have to do it myself. そんなヒーローアカデミアみたいなことを言って。Is she? No, she's alive, but she's under a powerful enchantment. Stay and help Violet, Terra. You may be able to wake her with a strong enough potion. Myself and the rest of the coven have to go find Vanessa before she wreaks havoc in the town. Violet, I'll be back with the potion as soon as I can. Hurry.
私が作るんですよね。私ですよね。そうですよね。なんか他にいいものしてたりしないですかね。ない。ない。いやー。ママは生きてましたね、やっぱり。生きてて薬を作れっていうことは多分無事。お？どうした？ Where is everyone? Vanessa came through the portal, but the binding spell Amira tried didn't work. That's because it's a strong dark wraith bonded with a powerful witch. The incantation we used on civilians probably won't cut it. Great! Lena and the others followed her into town, and they told そ me り to ゃ keep ないよで watch. グレイ I トな could の。 use your help. We found Gloria, but I need a potion to revive her. I'm going to get most of the ingredients through the other portals in the gloaming, but I need some pearl dust. Can you get that for me? Right away. You really found Gloria? やった、フランシスありがとう。真珠の粉は本当に手に入んない私。蘇生魔法薬を作りましょう。蘇生魔法薬は真珠の粉をもらえればいい。真珠の粉いつくれるの？ Every time I come く home れ from ない。 Coven, Angus gets super quiet. I can tell he wants to ask me something. I'm sure he's just curious. I had a million questions for my grandma when I found out about all this too. そうなの。特に裏の道とかは絶対調べちゃうよね。あ、この先ボスだと思ったら行ってないところに引き返すもんね、ゲーマーはね。スッとまず。大変だ。これじゃ何も作れない。ほうれん草でも食べるか。玉ねぎを10個食べるじゃないそれからリンゴ2個。これくらいでいいか。ライムはいっぱい取れるからよし、満タンにしました。あ、これですよ、裏切り者の私の夫は。ちょっと来なさい。Living with you feels like stepping into one of my なか favorite ったことになってる。 Which one is that? A bit embarrassing タ to ータンっ admit て really, 言う but な。 Beauty and the Beast. There's a particularly tragic version from France called Le Loup Blanc. The beast dies when 美 Beauty 女の帰 returns りが too 遅くな late. って野獣が死ん Our でしま story う。 will have a much happier ending, though. I can いいえ、 feel ウェ it. スリー、私たちの物語はここで終わるの。あ、待ちなさい。違うのよ。ああ、ダメよ、そんなイチャイチャしちゃ。おかしいな、話が進まないな。なかったことになってんぞ。これを作らなきゃいけないんだけど、真珠の粉も自分で作るか。はい。はい。8時間、朝起きたらできてるかな。寝るか。真珠の粉作った後に持ってきてくれるんだろうか。何も変わらない。グローリアに蘇生魔法薬を与えよう。でこちらの魔法は黄昏の森の奥まで行かなきゃいけないのか。黄昏の森の奥に行くということは夜じゃなくても大丈夫なのでこのまま行っちゃいます。もういつ季節が変わってもいいように冬の収穫物は全部よいしょ溜め込んだので、は
早いとこ春になっていただきたいんだけれど、どうやらこのグローリア周りのストーリーが落ち着かないと春にはならないっぽいですね。毎回ね、ここに捕まるんですけど。いたいた。持ってきたよ。She still hasn't moved, but I think she's breathing. Here. Nothing's happening. Maybe she just was in here too long. I'm sorry I didn't find you sooner, Mom. 待って、ごめん。いや、またね。 Don't give up yet. We've already done everything we could do. あ、起きてる。急に起きるグローリア。Mom? It worked! Mommy. But... グローリア老けた。You're so grown. How long have I been in here? 4 years. Oh, baby. 4年じゃ大したことないな。大したことあるか。あるわ。すまんかった、グローリア。I'm so sorry. I couldn't let the wraith travel deeper into the gloaming. Marcus, myself, and Giacomo had already banished it from the island once, but it returned more determined than ever to reach the heart of the wellspring. かつてない勢いで戻ってきた。聞こえすごかったね。This is my friend Tara. She's Hazel's granddaughter. Also, it turns out Vanessa was a witch this whole time. The wraith is bonded to a witch? This is dire. I should go help the others. Go on ahead of us. I need to help my mom out of here. どうやって帰るんだろう。ただいまって4年間行方不明だった人を。ジュリエットとソフィア親子ももう魔女の存在を知って、リナの夫パーカーも魔女の存在を知ったんだよね。これはまた本当の魔女狩りあるかもしれんぞ。じゃあキノコ食べとこう。母親ってみんな咳込むのかもね今。私もまだ咳が止まらないもの。バネッサが思い出の場所うんぬん言ってたのは森なんだけれど、まだいるのかな。そんなことないか。ここにいるのは自己啓発お兄ちゃんだ。I knew Giva would be exonerated in the end. I just knew it. I'll have to reach out to Parker and see how he's doing. He must be feeling very confused right now. 余計なことはするな、みんなして。キャメロンとは友達以上にはなれない。裏切り者の夫がいようともキャメロンはタイプじゃない。もっとドワーフみたいのがいないかな。年を取るとね、なんかね、死因第1位、アットコスメ第1位みたいな感じでさ、高齢者死因第1位餅とかそういうことになってくるんですよ。おばあちゃんに今じゃないってお花あげられないって言われちゃった。なんだどうしたんですか皆さん。うわぁ、乱発してる。Be gone, you demon! How dare you take the shape of my wife? This is your wife, you idiot! You have to calm yourself, Vanessa. Your malcontent energy is too strong. She's not a malcontent, my dude. She's a witch. あ、いいのみんな。Tara, you got here just in time. いいんだ。そうだね。一つの強大な悪に立ち向かうときみんななんかこう手を取り合うもんね。でもそれが終わった後になんかどうなるか知らんぞババアは。辛い。Natalia, Angus, Parker, you were right. There are witches in town. You just kept accusing the wrong people. I knew it!
I knew something weird was happening! The person you should put on trial for being a witch is right there. Lena, the head of the coven. That doesn't make any sense! You're also a witch! Wraith, let Vanessa go! She doesn't want me to let her go. She's finally achieved her goal. Power over a coven that refused to let her in. And just because she wasn't from an established bloodline of witches. I don't know how much longer we can keep this up, Lena. You don't need to. The coven will submit to me as the new high priestess. リナ病んでるからな。What are we gonna do? To cast out a genie that powerful, we need more time. Ah, now there's an idea. In this place, I will pause time. The moment that I speak my rhyme. That's a dirty trick. But the incantation will wear off eventually. Shelby, the spell only affects this part of Fairhaven, right? If I go get supplies for my farm, time will start moving for me. How am I supposed to make the banishment incantation? You can use the desk in my store. Would that help? I'll run to the bar for supplies. The non-alcoholic kind. Promise. Wesley gave me the parchment, but I still need fennel seed powder and a few of Vanessa's personal items. Amira may have some fennel seed powder in her clinic. And as for the personal items, why don't you try talking to the people Vanessa knows best? In the meantime, we'll keep an eye on Wraithy McWraithface. Come speak to me when you're ready. ネッサと仲がいい。夫よな。夫でも店閉まってるな。あ、怒ってんじゃない。Gotta bake, bake. Hi. Don't mind him, Tara. He does this when he's overwhelmed. わかるよ。 He's still dealing with me being a you-know-what. 粉もん焼いてる時に人間は一番集中してる。そんなことないけど。How is she floating like that? Invisible wires? Oh, sorry, you were asking me something. Items belonging to Vanessa? No, I'm afraid not. 学校にないかな。閉まってんな。開けられない。開けられないね。このイベントが進むまではきっと時間が進まない。You want what? Sorry, I'm having a hard time thinking straight. It's been kind of the weirdest day of my life. Did you say you need some paper? Here. なんかくれたぞ。こんな時にあなた何を持ったりしてるの？ That's how your mom became such a good cook. She was a witch. Nah, Sophia. She's just naturally talented like you. Sorry to interrupt, but do either of you have something that belonged to Vanessa? No. We weren't close. And now, we never will be. That piece of... It's okay, Sophia. Juliet is safe. I don't have any leads either. Good luck, though. いや、なんでお茶してんのよ、あなた。I wish I had some of Vanessa's stuff. That woman has good taste in jumpsuits. But no. キム好きよね、バネッサの服装。Well, brine me and stick me in a barrel. I knew she was strange, but a witch? Are you talking about me or Vanessa? Vanessa, of course. You're Hazel's granddaughter, so... Ah, geez, Hazel was a witch too. Wasn't she? Yup. Well, she and you have never been anything but sweet to me. I heard you might need some squid. Is it for a 必要だって言ったっけな、私。No, not even a little bit. You can't fool me. If you need it, must be important. Huh. Maybe there's a new market that Bruno's bait and tackle can serve. イカもらったけどなんでいるのイカ。イカいるんだ、人生で。人生じゃないイベントで。おかしいな。急げ。That's right. You still need fennel seed powder. Here. ありがとう。I knew there was a good reason to keep a stash in the clinic. You never know when you'll have to perform an emergency banishment procedure. いた。
My wife is a witch. I know, buddy. It's a lot to take in. My wife is a witch. Okay, and I can see you're still processing. But I need your help. Do you have anything on you that's important to Vanessa? I can take this ring off now. Have that. I guess this means she doesn't need me anymore. 多分そうだと思うけど、そんな悲しいこと言えない。 I'm sure she still cares for you, Otto. But she never told me that she was a witch. A witch! 笑ってしまったわ。Anything of Vanessa's? I made her a beautiful oak dining table, but that's inside the mayor's mansion. Besides, I want to stay out of this. I'm still thinking everything over. Lena said that witches aren't the same as malcontents. I'm trying to believe her. By the way, she said you might need some paper. I'm not sure whether that will help right now, but here, have a few blank pages from the Book of the Mind. Oh, wow. That's very generous of you. Vanessa never comes to my forge, so nope, nothing of hers here. Wait, before you go. Vanessa's possessed by a wraith, right? Is it possible that happened to me, too? Yeah, I think that, it's definitely possible. Oh, I gotta sit down and think about that. Violet, where's your mom? I got her out of the gloaming, and she told me to run ahead and help. I really hated to leave her back there, but... Whoa, this is definitely an all-hands-on-deck kind of moment. Do you have anything of Vanessa's I can use for the incantation? Just a bill for floral arrangements that she hasn't paid yet? See, when Sophia first screamed about Vanessa being a witch, I thought she was like saying a different word, you know? Because we've all thought that. But nah, she's a witch, and so are you. That's rad. Oh, yeah, and I don't have any of Vanessa's stuff. I've like decentralized possessions in my life. Definitely no room for anyone else's. Well, thanks for the vote of confidence anyway. Now I know why no one's ever put a resort on Fairhaven before. Witches! By the way, someone mentioned you need an egg? Seems like a weird thing to need right now, but hey, I'm just some guy from the city, not a witch. I was just some girl from the city until I became a witch. Trust me, it's not too late. I'm fine staying normal, no offense. So, there have always been witches here? That's what I learned when I joined the coven. My grandma had a cousin who was a healer. She used to take trips to Fairhaven and come back with strange plants and herbs, but they weren't from the part of Fairhaven I can see, were they? No, they weren't. Right. Well, I don't have anything of Vanessa's, but I bet you knew that. この家の中見ればいいの。君なんか持ってませんか？くれないよね、本人はね。Have you got anything of Vanessa's for me to read? Yes, this is a ring Vanessa gave Otto. Well then. You've been trying to get into the stone circle for a long, long time, haven't you? Years and years longer, and we realized there's a man approaching you in the woods. He looks like he is Otto, but this is the first time seeing him, isn't it? And you slip him the ring as soon as you figure out what kind of person he is. You start courting him, but he doesn't know. He doesn't know you were the masked figure in the woods. Why was she leading a double life this whole time? Because what she wanted and what Otto wanted were the same. Power in Fairhaven. Whoa. Wily. Vanessa doesn't have the far sight, but stars above. She plans like she does. Well done, novice. This ring holds many echoes of Vanessa. あと1個。バネッサの私物がない。他に誰か話しかけてない人いたっけな。子供たちか。学校関係のものがもしかして。
公園にいなかったけどな。あ、固まってる？あ、動いてるわ。びっくりした。持ってるでしょ本当はあなたたち。She has lots of pens and scissors on her desk at school. I guess those belong to her. あなた持ってますね。I don't have anything of Mrs. Soft stuff. 本当ですか？ She's my teacher. 人のものいっぱい持ってるじゃないですか。She has plenty of my stuff though. That she taken. She keeps it all on her desk. You should check there. 入るか。入れないんだよね。ここら辺全員話しかけたから。こっちだ。いたいた。Huh? You want something of Vanessa's? Have you checked the school? I mean, everything on the teacher's desk belongs to her. How am I supposed to get in? I guess it's locked. Not a problem. Take this. ありがとう、セバスチャン。How did you get this? Juliet and I wanted to see the solutions for a math test. So when Vanessa dropped her spare key... カンニングしてたんだ。Yeah. Wow. Okay. Just don't tell Violet, please. お姉ちゃんに言ったらバチクソ怒られるからね。鍵をゲットしたので学校に忍び込んでバネッサの私物を回収。失礼します。もう堂々としたもんですよ。These don't look like her usual style. 手袋？ Shelby will know if they're important to her. ほんわかエピソードが入ってる手袋だといいけど、結婚とかついたらすごい嫌だな。I have these gloves. I got the sense that they're important to her. We'll find out. You didn't start out as gloves, did you? You were a sweater. A sweater for a much littler Vanessa. Wow. I didn't think Vanessa was sentimental like that. You put on the sweater because it was cold and you wanted to go back to the place you found while out adventuring. The stone circle. 小さい時にストーンサークルを見つけたんだ。What happened? When she was a girl, she came to Fairhaven one summer. もう一度そこに行きたい She went って。 out exploring and す found ごい the 執念 stone だ。 circle, but she couldn't get in because she met someone protecting it. Marcus マーカスへ drove の her 憎しみ off. が。 She never forgot. She's been trying to break in since she was a kid? Holy. And when she outgrew the sweater she was wearing that day, she unpicked the yarn, had it made into gloves. The gloves sound perfect for the incantation then. You couldn't have found better. If you've got all the supplies, best get to making that incantation. I won't waste any time. You can't waste time when it's frozen. シェルビーいいな。追放呪文を作る。これはフランシスのお店で作ります。ね、何かしら関わってましたね。ここに住んでる時点でもうみんなね。そういう人しか住めなかったのかな。でもあと4個も作ってない呪文があるんだけど、何を取り忘れてんだろう私。バネッサのレイス追放呪文を作りました。これでバネッサからレイスを追い出して春を迎えることができるのかな。追い出したところであの感じだとしつこいよね多分ね。バネッサね、記憶を消すか、強めに殴るとか。 There's one more part to all of this, Tara. なんでしょう。 Something I didn't want to mention in front of the others because, well, I don't know if I believe this myself. You're making me nervous. To contain Vanessa's wraith, we need something particularly powerful. Do you know the story about the base of the Molly and Peggy doll statue? 銅像の土台、いいえ。 I haven't heard this one. Can you tell me? When Molly and Peggy were grandmothers,
A wraith escaped the 鉄 gloaming. 製の They ロケ each ッ had ト。 matching iron lockets. They used one locket to capture the wraith, and then hid the other in the base of the statue that had just been dedicated in their honor. They sealed it with an enchantment that only a member of the coven could unlock in an hour of desperate need. But you think that isn't true? There are plenty of legends about Molly and Peggy. Most of them aren't true, but we need all the help we can get, so I 来ますよ、 figure 私行っ before てき you ま make す the よ。 banishment incantation, can you check the 作 statue? っちゃったんですけど。 Will I need anything special? A lockpick incantation wouldn't be a bad idea. And if you don't have the ingredients for one, ask around. 予備があると思うんで。ロケットペンダントのことか。本当のあれかと思った。モリーとペギーは魔女の始祖ですね。わっせ。ここにあるかな？会場呪文あったと思うんだけど。 Time to see if this legend is the real deal. There was a secret. Two could keep it. But now I cast this charm to seek it. あった。 Oh, cheddar biscuits. There is something in here. I knew it! I knew the legend would turn out to be true. さっき聞いたけどね。今日はターラよく走るわ。みんなが止まってるもの動きが。持ってきたよ、リナお願いします。 It's real! Oh my. I didn't think I'd really be able to lay eyes on this. Our chances of beating that wraith seem pretty good, Lena. I'd like to think so, but remember, it kept Gloria stuck in the gloaming for years. Do you have everything we need for the banishment? Yes, let's try this. Ready? You see? You never had the power to defeat me, and now you have no power at all. The wellspring is mine. Submit. Never! Get away from my house! And I'm replacing all the flowers you ripped out, you hear me? Wait, it's acting like... A mood ring! No, like the Coven Cauldron. Lena, was this fountain possibly built on top of... A font to the wellspring, of course! And Vanessa must have figured it out. And that's why she manipulated Otto into running for mayor. He was a useful 便利な愚か者。便利な愚か者。 Well, that's just mean. We need more offerings. 捧げ物にあ、また私が走る。筋肉痛ですよ、これは。 Thomas, do you have anything I can offer the wellspring? I wish I could help you, but what you've got in those woods aren't my gods. Here, ありがとう、 but トーマ only ス。 because we're friends, Tara. キャベツを捧げました。 Marty, do you have something I can offer the wellspring? Sure, why not? First witch trials, now ノリ throwing が random 軽い things です into ね。 a fountain. Just be 都 real 会 with の me. 若者。 Is this all some elaborate prank? Am I on a reality show right now? 餌をもらいました。カイは何をくれるの？ Do you have an offering we can throw into the fountain? You're very free with your gifts, but you should be careful what you offer the spirit of an island. Sometimes back home, we would offer this to Pele. 葉っぱですよ。それ本当に大丈夫な葉っぱですかね？ Hey, Natalia. We're friends, Tara, so I won't sugarcoat it. What Vanessa has inside her is overwhelming. I've felt it. We have to free her, whatever it takes. 鉄をくれた。 Cameron, I know you'll think it's just superstition, but we need offerings for the wellspring. You've always been so giving to me and the League. Take this. メダルをくれるのちょっとあなたへの評価が変わるんですけど。それすごい大事にしてたやつなのに。 Parker, I hope you know that I'm still your friend, even if I'm a witch. お前もビンタ Tara, だ I'm。still working through the fact that I falsely accused Giver while under some dark ビンタ influence や I め don't ておこう。 understand. And now it's got Vanessa. Take this. 木だろう。やっぱりな。どうしよう。あと2つ。 Otto, we still need help getting your wife down.
We need to make offerings to the wellspring. Whatever it takes. Here. She gave this to me on our first anniversary, when she was my real Vanessa. Not that raven in the cloak and mask. She's still in there somewhere, right? なっさんおはよう。あ、本当？私確認で見てる方の OBS の画面はぐるぐるしてないんだけど、どうなんだろう。もしかしてうちの方なのかな。Kim, this might sound crazy, but do you have anything we can throw into the fountain as an offering? キム肉でしょ。 Look, you've been so generous with me since we first met, and I may have no idea what's going on, but here. これあれかな、好感度が足りなかったらくれないとかあるのかな。あー、捧げ物マックスになった。いやでもおじいちゃんも出してたから、そうだね、もしかしたら好感度次第では取れないのかな。ってもらう人選べばよかった。スマホからは普通に見れてる。じゃあ那須さん家の近所が。お。Tara, read the incantation. 全部私いいんですか？ Too long in this place, you have been a bane. Now in this locket, be forever chained. That's all you got? It's still not enough! Don't give up! お、ダーリン。Who are those people? やっとパーカーの前に来れたね。Tara, get the locket now! Capture it, Tara! That thing took my mom from me! We can't let it hurt anyone else! バイオレットがやりなよって言いたい。どうしよう。どうしよう。魔女の呪いかな。バイオレットがやりなよって言いたい。いいよ。You should do it, Violet. Take it. いいんだ。やらせてあげるんだ。これはいっていうまで許されないパターンだと思ったのに。あー、頭痛いね。 Vanessa, darling, are you all right? Are you there? Schnooker, you were really a witch this whole time? You've been lying to me? 違うのよ。Passenger Cameron, what do we do? They're all malcontents. I have no idea. We can't banish all of them, can we? Just one. Once that ferry is fixed, Vanessa is never setting foot on this island ever again. I won't have her near my child or any of the island's other children. Oh, Sophia, I'm so sorry. I was never going to hurt Juliet. I just needed to borrow her ability. I don't want to hear it. And it's her you need to apologize to. I'm sorry, Juliet. I betrayed your trust. まだ言うか。 But so did they. They've been lying to all of you for years, just so they could hoard the power of the wellspring for themselves. Liar! We've protected it, and protected the whole island, at a cost you don't understand. Really? Enlighten me. 来た、ママ来た。 Gloria? It can't be. Mommy? Oh, Bastian! Who is she? 本当そうだよね。この人誰だよ。あと足が逆さになってるや None of つ。 this was in my farmer's manual. What on earth is ごもっ going ともです on?。マニュアルには載ってないん longer です than。you, mortal. But now our task is done. You won't see us again. They just disappeared. Everyone saw that, right? Everyone just settle down.
we're still the same people we've always been. Still your friends and neighbors. And right now, another storm's coming. But what do we do about you malcontents? I mean, witches? I don't know. Throw us a pizza party for, like, saving you? We would never have been in danger if you hadn't lied to us this whole time, Lena. Lena's no more dangerous today than she was yesterday. And Shelby is right. You best get home before it really starts to come down. Come along to Town Hall, Mr. and Mrs. Soft. You can't take me into custody! I'm the mayor! Not for long. We need to return to the wheel. This town can't make it through many more blizzards. You have brought the incantation with you, yes? I have. What was the object you needed to bring? 春が来るよ。Lena, this day has already taken a dark enough turn, don't you think? The blade symbolizes the fire of the reborn sun. Read the incantation, novice. We turn the circle together as one and welcome the birth of the new spring sun. Farewell, embers of the waning year. Tonight, a new year dawns. Blessed be the light that unites us all. We say goodbye to the cold sun 新 of 入 winter 会員 フランシス。グローリアもいるわ。春が来るぞ。これが春を呼ぶ呪文ですね。雪が止んで花が咲いたよ。 I want to stay and celebrate, but I think I just want to go home and rest. You've certainly earned it. Do you think this will actually change anything? Now that the town knows our secret. I don't know. I hope so. 柳さんおはようございます。高評価ありがとうございます。 Like storms that make the river sing. Feel my magic from the spring. ママ帰ってきたね。 I can't believe I've been gone for years. I almost didn't recognize Sebastian ママもおしゃれ when だ。 he came to hug me. Violet's been quiet since I've been back. Sometimes I'll catch her staring at me, like she thinks I'll disappear again. これは一旦寝るべきなんだな。ピザとかはさ、人数いた方がいいよね。いろんな味食べられて。私は寿司が食べたい。寿司パーティーしたい。明日買ってこようかな。テイクアウトでなんかスシローとかはま寿司とかそういう。So, I guess 気まずいね。気まずいよね。 this is awkward. It doesn't have to be. Oh, Tara, I'm so sorry. I've just had a bad time with witches. ハグで仲直りはできないのかな。 Jeez, this is all so much. My brain feels like an oven with too many trays inside. さあ、そして我が家ではね、裏切り者の夫が待ってるわけなんですけれども、いない出てっちゃったのかな出てっちゃったのかな。大変だ。いないね、夫が。春になってもう会うこともないって帰って行っちゃったのかな。ここら辺にいるかな。いないいない、みんないない。今日はそういう日じゃないんだな。帰って一回寝よう。Am I ready for bed? 寝ましょう。イベント盛りだくさんだったな、今日は。
Hiya, Tara. How you doing? Whoa, you've had it 来てくれ real た。 rough. Yesterday, I wondered if it was possible to die from being too tired. Ah, well, I hate to ask this then, おお、 but 閉じ込められ the てた fairy の is に。 finally out of the ice. If you bring me a ruby, I'll Ruby. use astral spectroscopy to tune its Ruby. vibrational frequencies. My brain can't handle those words right now. Oh, yep, sorry. Okay, it's like this. Embed my customized ruby in the fairy hull, and it'll send out tendrils of magic to repel the water. No human engineer needed. 人間エンジニアが不要。持ってるから持って帰ってほしかったな。溜め込んでんだよね、使わないで。ゼファー、まだお店開いてないからどこにお届けしていいのか。いるわ。早起き。Did you get that ruby? Will this one work? Oh, the structure's perfect. Give me a day to tune the frequencies. I'll bring it by tomorrow. ありがとう。本当にいい子だね、あなた。まあ、夫は昨日帰ってきませんでしたけどね。いるんかないないよね。これ離婚か、本当に。ゼファーがフェリーの機械を修理するのを待とうということで、今回は春の2日目？まあ1日目か。種を買っておこうかな。一応ね、ストーリーのエンディングみたいなものはあるらしいんだけれど、その後も遊べるよっていう風にはなってますね。無限もやしみたいなの食べてみたい。パーティーではなさそうだけどね。美味しいよな。私もやし好きだよ。もやしが好きだ。きゅうりともやしが好き。昔ね、どっかの居酒屋で食べたきゅうりともやしの炒め物がめちゃくちゃ美味しくて、家でやるんだけど、ビビって火力が弱いのか、いまいち美味しくできない。多分水分出ちゃうから良くないんでね、ほんとさっとでいいのかもしれないね。I feel bad for Vanessa. The whole time she lived here, she was looking for acceptance. We all would have been her friends if she'd let us. 入れてやればいいのにと思ったけどね、血糖がどうのって言われちゃうと、血脈がどうのって言われちゃったらね。まあでもなんかそういう良くないところを感じ取ったのかもしれないよね、リナのパパは。それ食べるんだっていいじゃん、別に。食べますよ。ダメなんだ。なんかパリパリキャベツ、パリパリもやしみたいな今出てない？あ。We've done as much as we can without that engineer from Melkwater. Thomas, you've been a real help. Huh? Well, you pick up basic carpentry on the fly when you have a whole farm to care for. Oh, hi, Tara. You got that hole patched up fast. Hole repairs aren't too complex, but neither of us are qualified to get the bilge pump working again. ゼファーが頑張ってるよ。ゼファーはね、トーマス好きだからね。仲良くなれるといいね。I told my parents, and they still can't believe you found Gloria, or that Vanessa was a dark witch this whole time bit. I think Pa was a bit impressed, to be honest. この二人仲いいんだ。I'm so angry at Giacomo for あ never あ、そう telling だよ me he ね。 was a witch. ソフィアの夫ジャコモはね、魔女だった。 And then give him a kiss. でも亡くなっちゃったわね、先にね。文句言ってキスをしたいって。未亡人。ママ帰ってきたね、セバス。 I knew Vanessa had witch vibes. I just didn't know that witches were a real thing. Or that my sister was one. And my mom? And me? 子供を追い出して自分が座る。 So, might there be a chance I could come take a look at this magic circle of yours? For science? I don't think that's really allowed.
Sorry. Right, right. Well, I had to ask. そういえばアップルパイのレシピはいただいたんですが、1個2個3個4個4種類不明なレシピがあるんだよね。取りこぼしてるな。はいなんでここいんの。頭打ったんかな。 Hey, Kai. How's it going? I don't know. Like, on the one hand, a lot of weird stuff makes a lot more sense now. But also, I have even more questions than I did before. Yeah, I've been there. Violet's told me that you've been a real friend to her since you've come to the island. Thank you for being グロ there リア for だけ her. 白髪がやたらリアル。そろそろおばあちゃんにお花を供えられるかな。やった。何にしよっかな。一番多い花で夜顔で。Perry and the others came out of Ravenwood Hollow to help us defeat Wraith Vanessa. I wonder if Perry will ever travel to this side of the Veil again. I can't believe I was so eager to see malcontents everywhere. Was I a malcontent all along? キャメロン、ここに来て盛り返してくるね、あなた。姿を消したうちの夫よりちょっとなんかまともなこと言ってる。おや？ああ、なるほど。Do you think anyone here will report what they've seen? Like, I witnessed fairies in the town square? I wouldn't be surprised if, say, Marty tried. But who would believe him? It was a very stressful winter for him after all. And besides, Fairhaven has managed to keep its secrets for hundreds of years. 楽観的だな。Bees never sting without a reason. Did you know that? Something to keep in mind. 意味深。ああ、やっとママが帰ってきたので、やっとお友達が知り合いからお友達に変化できた。かわいいな、この洋服。型紙を買うのか。買えない。売るだもんね、これ。え、何これ。リボンがついてるってことはブーケにして売れるの？必要なものもなんかリストが変わってるし、やっぱクリアに近づいてるな、これ。プチミさんおはようございます。Well, so that cat's out of the bag. 今日は元気に朝からご飯を食べました。いつもは食べません。そして9時半に配信予約をするところを間違えて8時半にしていたので、しれっと直して今に至ります。Hey, selling Kim some product, Marty? Actually, we're making a plan. We think it wasn't Thomas who sent me mean notes and vandalized Marty's barn. See, I found some footprints by the cow's paddocks. But they were footprints, not shoe prints. You understand? I mean, I've never seen Thomas outside his house without his boots on. Have you? No, I guess I haven't. I tried 血の following the 形っ tracks, て言 but った it's らもう weird. あいつじゃん。 It's 足 like が they 逆に started な the ってるあいつしかいないじゃないですか。 Anyway, we're thinking of setting up cameras to catch the culprit. Don't bother.
目星つきましたね。見ましたよね、マーティ昨日。膝から下が逆のやつがいるって言ってましたよ、はっきり。そう、お洋服も売れますね。でもちょっとね、もったいないから売ってない。花束はね、どこでできるんだろう。このゲームは発売されてから割と時間が経ってるんですよ。もともとアプリ版で出したらしくて。それからね、どんどんアップデートが来てるので、もしかして私がやってる間にフラワーアレンジメントが作れる家具とかも出てるのかもしれない。イベントとかも増えたりしてるんだって、しれっと。すごいね。これだろうな。1個ないもんな。はっっていうもんね。いいのに。全然気づかなかった。配信モードにしてると気づかないのかな。うちの悪い子ちゃんのお店はここかな。いたずらっ子ちゃんいた。あなただね。Ariel, give it to me straight. Were you the one harassing Marty and Kim when they first moved to town? I'm sure I have no idea what you're talking about. Excuse me. I need to go check on some baby birds that I rescued after they fell from their nest yesterday. Ariel hates confessing to his mischief. Pretty sure the few times Perry's gotten 自白剤を使うのね。作りましょう。Probably shouldn't give this to you, but here, it really grinds my gears that Thomas is taking the blame for all of this. And if Ariel did do it, I want to know too. Pour it on a malasada. マラサダを作って自白剤をかけるのね。自白剤入りのマラサダを作ってアリエルから真実を聞こうということでレシピがゲット。こういうことが。こうやって厄介なレシピが増えていくんだね。エリも助けてくれてありがとう。Vanessa's resolve, her single-mindedness, her cleverness. Parts of her remind me of myself. It is startling. I wonder, have I ever sounded 気づいてしまったあなた。結構厄介な体の構造をしてるよね。なんかね、南米のどっかの方にいる妖精というか妖怪とかそういう扱いらしいよ。あ、My heart, I know we have a lot to 裏 talk 切り者。 about, although I would also understand if you never wanted to talk to me again. No, I have some things I would like to say too. お、I'll meet you in Ravenwood Hollow after nightfall. Okay, I'll see you then. ウェスリーは今晩レイブンウッドホローの橋で会いたい。午後7時以降に向かおう。麗しのウルフ。これ行かなかったら離婚かな。うちの夫は悪い魔女のスパイでした。どうしてくれようか、あいつ。とりあえず自白剤入りのマラサダを作る。まずマラサダを作るのかな。彫像をつってたんだよね。マラサダを作って他の材料があるね。はい。マラサダ大好き。タピオカ粉が入ってるんだっけ。もちもちふわふわして美味しいよね。マラサダは鍋で揚げるんだと思うんだけど。鍋扱いではない。スイーツでいいのか。マラサダ、マラサダ、マラサダ、マラサダなくない？マラサダないね。あったわ。ちなみに今のはグラコロの曲でお届けします。マラサダ。これで作るのに8時間かかると。美味しそうだな、自白剤入りマラサダ。ガンガン作ってガンガン飲ませたいんだけど。こちら側の情報を悪い魔女に流す代わりに狼男へのなんかこう進行を遅くする薬みたいのをやるよって持ちかけられて乗ったらしいです。
だから日中人間の姿ができている時はあそこに椅子に座ってよく読書をしてたんですけど、彼は。小玉さんこんにちは。今日はお天気よろしいでございますね。どうしようかな。これはどうなんだろう。夫婦だから起こるイベントなのかな、関係ないのかな。ウェスリーを許すか許さないか、二択が来るのかな。意外にこの世界二択忠実だった。はい。 I just need to know one thing. Was our entire relationship a ruse? Did you only get close to me so you could feed information to Vanessa? No, I swear it. I never told her anything about you. That's why she cut off my potion supply. I wasn't giving her the details she wanted. I think that's why she finally went after Juliet. We would have helped you if you had told us what was going on. She had me convinced that she was the only one who could cure me. I know that's not an excuse. I know it's not an easy thing to ask, but if you think you could find it in your heart to forgive me, I promise I'll prove myself to you. どうしようかな。どうしようかな。ここの二択なんだろうね。嘘をついたのはみんな同じだからあなたを許すわか。どうかな。もう二度と信用できないね。バチンになるのか。で、ターラ一回ね、狼男の進行を抑える薬作ってるんですけど、それでも信頼されなかったということでターラもおこですよ。なんならこの町の薬全部作ってますからね、この人。口ほじ、今ね、ちょっと夫と離婚するか離婚しないかの瀬戸際なので、こう別れることになったらこっちがやられるかもしれない。どうしようかな。一回離婚してもいいかもしれない。一回離婚しよっかちょっととりあえず離婚してみようかな。I don't know if the Coven will be able to trust you again so easily. And I am a part of the Coven. Believe me, I get it. So I think I know what you're going to say. But can we give this another chance? このね、どうしましょう。マロマユには、来ちゃった。こんなダイレクトな二択。ちょっと時間いただいていいですか俺はターラがどう考えてるか分かってるつもり。だけどもう一度だけチャンスをくれと。それとももう俺たち終わりなのかな。このね、マロマユは好き。でももう俺たち終わりなのかなみたいな聞いてくる感じがすげえ嫌。はっきり言えばいいじゃんね。終わり死ににしたくないって。終わりなのかなって言われたら終わりなんじゃねみたいな感じなんですけどじゃあお前が言うならそうなんじゃねっていう風になるんじゃないのかな、回だったら。実際どうなのこの。でもリアルでね考えられないもんね。スパイってね、そんなスパイされるようなことしてないしね。くっちゃねくっちゃねしてるだけだからな。私の秘密を外でバラしてるってこと？私の秘密？別にクスッと笑えることぐらいしかないからいいかな。どうしよう。でしょ？ちょっと嫌だよね。こっちから止めさせようとしてる感じ。とりあえず生的な感じで一回別れよう。別れるかじゃあ。確かこの世界はお別れの儀式があるんだよね。儀式っていうかイベントがあるんだよね。別れますみたいな。でそれをやったら次の人とまた一からお付き合いができるらしいんだけど、一旦別れた人とは確か付き合えなかったんじゃないかな。どうしようかなどうしようかな。ダメだ、ウェスリーの顔が良すぎて別れられない。 I don't want it to be over. We've come so far. Really? もうタンタンって呼ぶんじゃない。タンタンはダメだ。はい、これで一生ものの下僕が完成しました。はい、お疲れ様です。ことを済んだらさっさと帰る男。待てい。I wish I could say Vanessa's reveal took me by surprise, but she always used to ask me for the oddest book recommendations. Looking back, I should have noticed her inclinations. ね、気づこうよ。儀式魔法の歴史に関する本はそれはもう中二か悪い魔女よ。
She said it was for a school lesson. Obviously, I shouldn't have believed that. 顔がいいって得だよね。まあ私の顔好きのなんかこう傾向もちょっと特殊ではあるけれど。ゼファー仲直りしたよ。ゼファーだけは最初から最後までいい子だった。大した理由もなく甘いお菓子を拒否するようなやつには目を光らせておくべき。すごいよくわかる。嫌でも受け取っておけって話だよね。というわけで夫が我が家に帰ってきました。多分来ていない。帰ってきていない。マラサダはまだ完成していません。じゃあ一晩寝て Should I go to bed? 自白剤入りのマラサダをアリエルに食べさせます。その前にゼファーがフェリーの修理に必要なものを持ってきてくれるかな。顔が良すぎる夫と別れきれなかったターラです。Hey, Shelby. I think this is the first time I've seen you out my way. Well, thought you might be able to help me with どうしたの？ something. Got this old pocket watch handed down from my pa. Ticker stopped working, but you got a metal working table, don't you? I do, but wouldn't you rather give it to Francis? He's the jewelry expert. Nah, it's a simple job. Gears just need シェルビ replating. ーもだい And ぶ the ターラ missing のこと stone 好きになって needs く to れ be た。 reset. Well, here, take it. 持ってきじゃないんだよあなた。 This does look really special. If you get round to fixing it, let me know. 猫ちゃんみたいな目をしてんだよねシェルビー。金属加工台でシェルビーの時計を作る。はーい。秒で朝帰りですかってピキピキしてんのウケる。金がない。金はないよ私。金ない。取ってきてないかな。あなたは？あなた木ですね。ダメです。あなたは？あなた釣りですね。あなたが？あなたですね。あなたですね。ありがとう。助かる。Hey, Miney. でこっちじゃない。前には行って、そしてあなたが動物に餌をあげる係だから頑張って働いて。さあ行きましょうか。違うマラサダを受け取って拷問の時間です。自分の間違いを決して認めないアリエルという伝承の生き物ね。なんていう名前だったっけな。なんか難しい名前だった。南米系のヘクトパスカルみたいなさ。いたそっと渡そうねマラサダを。どうぞ。 Here, Ariel. I have something for you. They're your favorite, right? まさかの。 And how delightful 全然怪しくないけどバレバレだよ。 Which is just giving me my favorite treat. I'm sure they are not tainted by バ a レ potion バレ at じゃな all. いですか。 Witch. I can smell truth serum a mile away. I've gotten quite immune to it, actually. But I admire your moxie. You must really want to know who flea marked cows and splashed red paint on Kim's shop. Well, it was me. こいつ。 And I'm not even a tiny bit sorry either. I knew it. I knew you were 怒 letting ったよ Thomas ゼ take ファ the ーが。 rap. 怒ったよ。お。 What's all the commotion over here? Sorry to pop in like this, but it was Ariel here who was bothering you, 連れて not こられた。 Thomas. That's right. I cannot bear to see helpless creatures trapped in servitude to humans. Marty may be inept at caring for livestock, but this is all a bit extreme. I drove out the last rancher, and he was far more intrepid than you, Martin. You'll be gone soon enough.
I'm sorry. We'll see if we can spell him to make him stay in Ravenwood. Harry's gonna be none too pleased, I will tell you that. Well, that was interesting. I gotta get back to my garden. Thomas, I'm sorry, Never mind. Let's just call it a truce from now on. Fair? Fair. Thanks for your help with this one, Tara. I'm still getting used to the whole you're a witch thing. The existence of magical creatures is a bit of a stretch, not gonna lie. But I guess I can't complain nothing ever happens on this island anymore, huh? もうはーんつって。せっかくだからここでいただきましょうか。So, have you repaired... くれないじゃん。What? I sent a letter to my mom letting her know that Glory is back. They were so close when I was a kid. I know she'll be glad. あ、そうなんだ。逃げられましたよ。膝から下逆にしてやろうかね、あいつ。そしたら普通の子になっちゃうかな。普通の子にはなれないんだろうな。農場に寄ってくれるはずって言われたんだけど、寄れないよね。バレてんだよな。雑草案件ないじゃん。雑草っつったらジョヤサですよ。参ったなあ。あんな堂々とバレてると思わんかった。いくつ作ろうかな。じゃあ5個だけ。牛さんね、あんまねカメラの位置とかねちょっと気にしないタイプみたいで、失礼しますもうって言ってたよ。シェルビーの時計を修理して後で持っていこう。もう取りに来た。うんと。皆まで言うな、若者よ。You keep it. It's special, like I said. You know the time rewind spell I taught you? Well, it works like that. Only instead of just fixing a cake, you can rewind the whole room you're in. I put a charm on it, mind you. The people in the 過去の人 past 間は私を見ることができない。私も見たものを変えることはできない。どういうこと？ Interfering in the past is too dangerous, even for the most skilled witch. So it's more like a visit to 必要になる past. の？ That's right. It's an old heirloom, though. Probably only has one charge in it. Enough to get you there and back. Might be safest to try it in your house. 私の家で旦那、まさか。I really hope this doesn't magic me in front of a dinosaur. Well, here あ、 goes そっか、お nothing. ばあちゃんの記憶とかかな。パパか。初めてパパの写真がアップになったと後ろで。Where? When am I? Oh. ああ、おばあちゃんの最後だ。You're here. Of course I am, Grandma. For a moment, I thought you were Robert coming to collect me. No, Grandma. Shelby gave me his enchanted watch. I felt a warm breeze. Yes, we turn the seasons. That's all. Still a skeptic, I see. But there is still so much you haven't seen. Still so much to これがね、 learn. うっかり配信外で死んでしまったおばあちゃんなんですけど。 We found Gloria and the gloaming Grandma. We brought her home. Oh, I've done my best to take care of Violet since her mother disappeared. Don't worry. I promise I'll be here for her. I know you will, sweetheart. You're going to do おばあちゃんはターちゃんと呼んでいました。夫がタータンですね。 You came back to see me. 恥ずかしい。 Me too. I just wish we had more time. We had time enough. We've learned how to run the farm. I'll take good care of it for you. And I know you can bring the community and the coven together. We're not quite there yet. But I think we will be. Promise me you'll remember everything I've taught you. I will, Grandma. I promise. You will be a marvelous witch. I can already see your もうウィ powers. ッチがビッチに聞こえてしょうがないのよ、ずっと。 It's time for me to rest. Take care. My beautiful little honeybee. I
love you. おばあちゃん、おばあちゃんこんなあの写真お父さんでしょ？初めて見たわ。ふんって泣いちゃった。タイムトラベルのタスクは完了。これでシェルビーとちょっと仲良くなれましたね。食べてもらえなかった自白剤は旦那にマラサだよ渡すか。捨てるかな、後でやってみよう。多分気まずくて帰ってこれなかったんだと思うけどね。農場に寄ってくれるはずって言ったのに来てくれなかった。今日はダメみたい。イベント盛りだくさんだったけど。フェリーが動くようになったら悪い魔女バネッサを追放するってソフィアが息巻いていたんですが、ゼファーが来てくれないと農場じゃないや、フェリーが動かないので。一旦ちょっと様子を見に。春の苗も一旦我慢して。みんな普通に暮らしてるね。フェリーだけがゲトゲト。すべきことはゼファーの機械の修理を完了。こっちはね、ちょっとまだまだ材料が足りない。あれ？珍しい組み合わせ。Gloria, if you don't mind my asking, do you remember anything? From when I was trapped in the gloaming? No. I remember bits of visions. Maybe they came from that wraith. But it's nothing I'm gonna fill your mind with. You're so young. グローリアは大人だな。てかもう熟女だもんね、見た感じがもうね。バネッサどうしてんの？私もすっかりエンディング後みたいな暮らしを送ってますけど、まだです、これ。実はまだです。お洋服のレシピが欲しいんだよね。どこで買ったっけな？ここで売ってなかったな。服を売って新しいデザインをアンロックしよう。売るしかねえんだ。これ売るか。ジャケットと蜂蜜の花柄ワンピースがちょっとお高く売れるので。これで3個新しいデザインが追加。お、シースルーのワンピースだ。きらめくビリジアン色のミニドレス。パーカー&レギンス。これで作れる。タラちゃん呼ばれだしたらもう離婚だよね。夫に呼ばれる前提だけど。作れるかな？これね。場所が狭すぎてね。大変なの。全然ないな。緑の布と緑のシルクの布、了解。革は、なめし剤は蒸留機。はい、蒸留機どれだっけ？これ角乳機だって。蒸留機。違うな。蒸留機どれだ？一緒。こか。これか。違う。緑の布から緑のシルクの布？あれ？緑のシルクの布。はい。
ね、これもね、ゲーム発売してしばらく経ってから出たアップデートでできるようになったらしいです。もうさっさと寝ます。やることもないので。これでゼファーが来てくれればお話が進むかな。来た来た。あれ？来たか。ゼファー待ちだ。expecting someone. Hi, Thomas. Oh, no, 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 no. どうして？ Not goblins. Anything but goblins. Oh, wait. I'm Zephyr, and yes, I'm a goblin. I've been wanting to chat. I want to clear something up. I think my mom gave your mom a spook in the mines some years ago. Yes. Yes, and then the nitrogen levels in our soil started dropping. You did something to leach the nutrients from our land. No, it's because the mining company's activities caused flash floods. We goblins would never hurt your farm, Thomas. I got a question for you. I've noticed that things on my farm get repaired all of a sudden. That you're doing? Yep. Sometimes I tinker around your farm when I see a need for tinkering. トーマスが大好きなの。 What do you say? Maybe we could なんでか知らんけど大好きなの。 I don't know, normal with each other? Fine. Yay! I mean, I was dead set against witches, but it turns out you magical folks are good for something after all. So, who knows? Yippee! Woo! I'm so excited I could just... She always do that? Pretty much. あれ大事なもの持ってきてくれた？あ、持ってきてくれたみたい。じゃあちょっとフェリー行くか。あれ、私足遅い。あんなに愛されて羨ましい。炭を作ってダンディ結構初恋をこじらせた独身男なんですけど、あの人言い方がひどい。 The time for walking slow has passed. Lighten my feet and make me fast. あれ違うな、今ちょっと未亡人に追われて、夫どこ行くんだ？今歩いてたな、うちの夫が。ここで待ち伏せするか。いいや。ここのお店のね、この店主、魔女界のリーダーリナさんと昔付き合ってたんです、トーマス。でリナはパーカーと結婚して、自分は今も一人。あ、治ったわ。 Mom's been making pancakes like every day she's been back, and she remembers how to make them the way I 嬉しい like. ね。でもすぐ反抗期になるんだよな。鬱陶しいんだよみたいな。4年分のね、時間を埋めるために頑張る母と、ちょっと鬱陶しくなってくる子供。 Sebastian said he's decided to enroll in an online university, for next year at least. I want him to explore the world and have the campus experience someday. 若いうちからできないもんね、若いうちしかね。 An extra year with him at home will be such a gift. さあ、船が動くようになりましたが、何かイベントが起こるわけではない。 Things I want but don't yet have. Get off the ground and in my bag. 町の人は未亡人のソフィアとトーマスをくっつけようとしている人もいたけれど、本人は余計なことをするなって言ってた。そりゃそうだよね。タイプ違うし合わないと思うんだけどな。 Bruno's really going through it now that the truth about Otto is out, huh? I've been giving him some of my best cuts of meat. I feel like a 玄 cat 関 leaving a 先 dead に死んだ animal 動 on the 物を置いてい doorstep. く猫。
送り迎え頼むくせに。私はその感覚なかったからな、子供の頃。授業参観来ないでとかまだ言われないんだけどさ、特に男の子の方が言い出すみたいだね。うちあれよ、先週授業参観だったんだけど、息子がちょっと咳がひどくて、まあ私ほどじゃないから黙ってたらね平気なんだけど、授業参観とかって他の親御さんも来るから、ちょっとね咳してるとやっぱりいろいろ言われんだよね。だから息子は休ませたの。休むって言うし。そしたら娘の方がね、じゃあ私も休みますっていうことでおサボりデーになってしまいましたよ。全然元気。休みますの連絡した30分後にはすごい元気にいい笑顔で咳も止まって走り回ってた。なんでなんつったら黙ってコンコンしてたけど、嘘だよねあれ。授業参観行かなくていいのって、息子休みでもお母さん見に行くよみたいな話したんだけど、授業参観が来る来ないとかそういうんじゃねえんだって、あいつだけ休むのは許せねえんだっつって。本当に嫌だわ。急に咳し出すのみんな。嘘じゃん。 Now that the ferry's repaired, I can finally refill my condiment stocks. I had to ration the mustard. マスタードの量に制限かけられたくないな。くっつけようぜがトーマスとくっつけようとしてたのは今のセクシーソフィアちゃんですね。でもね、この人ご主人、亡くなったご主人のことすごい好きなんだよね、今でもね。なんかあるとすぐ会いたいって言ってるし、ご主人が魔女だったの言ってもらってなかったって怒ってたけど、会ったらキスするわって言ってたし。 She always knew when I filled her thermos with a spring snake. 叶わない恋もありますからね。ということはですよ、我々は離婚しなかったわけです。私とウェスリーは。リナとパーカーはしてもいいと思う。前回ですね、パーカーがレイス乗っ取られまして、無実の住民を魔女だと訴えたんですけれど、リナがですね、目を覚ましなさいパーカー、魔女は私よって言ってこう魔女は私やでってバチンってしたんですよね。そこから夫婦ギスギスしてるんですよ。I hope Wesley comes to Fairhaven more often when he can. I think it would be good for him to spend less time in Ravenwood Hollow. 忘れてたわ、優しいねバイオレット。夫のこと忘れてた。ディズニーランドだったら咳なんか絶対出さないよ。もう多分口に綿とか詰めて、なんかもう詰めてもダメだろうけど。ストーブ前で上がったか、私親のコーヒーに入れたら40度過ぎちゃってやばかったね。Oh, Marty, I can't really talk about that. バレるよね。 That's right. You're one of the witches. You know, the thing I was falsely accused of being. I'm not the only one who's had a false identity around here, am I? 拾えるものはなく、木はねもうこれ以上いらないっていうほどあるのでいいかな。シェルビーはいない。話しかけれないけど私にしか見えないとかないよね。透けてる。嘘。お話できなかった。残念。夜を待って魔女会のメンバーを待ちます。なんかね、どんなに相手が具合悪くてもね、うちの娘はね、弟だけが休むとか絶対許せないの。本当良くないところなんだよね。何度言っても理解してくれない。なんか自分だけみたいな被害妄想みたいなのがすごくて息子の方はね、お姉ちゃん今日具合悪いから休むからって言ったらはーいっつって一人で行くんですけど、
体温計の偽装はみんな通るんだ。偽装電球はダメでしょ。電球は壊れそうだもん、体温計とか。来ないな、みんな。みんな疲れちゃったんかな。あれ来なくない？もしかして何かやってないイベントがある？しかもここ光らなくなってる。ダメだわ。今日は帰ろう。フェリーが治ったから、あ、来たわ。遅くない？ I grew up in the city, so I thought I'd seen it all. But I'd never seen the mayor's spouse levitating in the town square. そうだね。町長の奥さんが街の広場で浮かんでたらびっくりするね。動き出した。なんでちょっとバグっちゃったの？Since I've been away. It's a delight to see some new faces. Although I'm sure 奇術師のグローリア。 I am the new face. Lena's done an admirable job keeping things together. Sometimes a trial by fire is what pushes us リ to ナの grow. ことリーナって呼ぶんだね。うちは別に学校そんな毎日ガンガン行かなくてもいいっていう人だから。うちってか私はね。2ヶ月、3ヶ月に1回ぐらいはおサボりで許可してる。結構ね、学校に行かない子が多いの、娘の友達。登校拒否、反登校拒否みたいな。なんで私だけっていう気持ちがそこから生まれちゃってね。カップケーキを求めてるの、リナは。Wow. There really are a lot of us now. And there will be more of us before we know it. Sebastian and Juliet will soon be of age to join us, if that's the path they choose. Mom, before you returned, all my brother could talk about was how he couldn't wait to leave the island as soon as he was old enough. And I can't imagine Juliet has a very positive impression of witches right now. Perhaps you could have a little celebration to welcome them and introduce them to the circle as future members of the coven. 私のパーティーなんてなかったのに。いや、いいですよ。ケーキ作りますよ。私でしょ。 I'm on it. What do we need? I'll make the punch. It's a party for kids, Damon. Pretty sure anyone but you should be in charge お of the 酒入りだ punch. もんね、デイモンもね。 Could you bake some cupcakes? Okay. Violet can be in charge of the flowers. And Damon, you can make the punch, but it better just be made of juice. Yes, ma'am. Just be made of juice. はい、5個カップケーキを作って持ってきますからね。急いで。飛べばいいんじゃない？この中に一人人狼がいます。誰だろうな。もうこれ以上は。あ、見て、窓の中にいるうちの夫。カップケーキ渡せるかな？自白剤入りのカップケーキは渡せない？マラサダだ。自白剤入りのマラサダはあれはもう渡せないって。渡したことになってんのかなあれもしかして。カップケーキを5個。オッケー。つぶらな瞳だな、うちの夫。学校行きたくないの感覚はね。うちのね、下の子はとにかく体力がないからね。毎日大変でヘトヘトで疲れたって言って行きたくないっていうのはあるんだけど。でもまあ行くよね、餌を出した Here ら。 are the cupcakes for the welcome party, High Priestess. Wonderful. Now, I've invited Sophia to join us as well, so that she and Juliet feel comfortable. We'll have the party tomorrow night. Tomorrow night. いでよ、新世代。魔女会のパーティーは明日の夜。やったー。結構進んでるんじゃない？食べてない。あ、一人で食べたら自白剤関係ないのかな？誰にもね。なんかブツブツブツブツ
すごい独り言言っちゃう。結構独り言言うタイプのおばさんとか、自白剤入りのマラサダを食べた後かもしれないね。休むほど居場所がなくなった。ちょっと失礼して、私もね、おやつの咳止めを舐めよう。サダ飴、咳止め、シュガーレスクールオレンジ。すごい頑張って食べてるんですけどね、まだね、あるんですよ。頑張って食べるもんじゃない。これね、違う味はね、普通に食べれたんだよね。何の味だったのか覚えてないや。一時期そっちが主食でしたけど。Gloria is such a warm presence. It's good to see her walk the streets of Ravenwood Hollow again. ウェスリーもそのまま歩きゃいいのね。ダメなのかな。なでなで。肉球っていう感じじゃないよね、狼は。爪だよね。言っても堂々としたもんですけどね、ウェスリーもね。川なめしだ、そうだ、川なめしを作らなきゃ。これか。もしかしてウールウィードを作らなきゃ、取ってこなきゃいけないんだ。しまった。設定を変えたからまたコントローラーのカチャカチャ音が目立つようになっちゃった。あ、これボーボーティーだ。さつまいものウォッカ。チャカラカ。野菜と唐辛子で作った辛い付け合わせ。いいなぁ。サーモン。It's empty. I'll need to brew some crystal ball potion in the cauldron. これはね、後々の動画のためにみんなの好物を全部晒しておきたいっていうだけです。寝ます。Morning, Violet. ん？あら、みんなで。It's all the Mirandas. I wanted to see the wild farm again. Violet said you restored it to its former glory. I just wanted to go for a walk. He's still getting used to Mom being here, so he's like her barnacle. I heard that. Otto's called an emergency meeting. Will you two come with us? It would be our pleasure. Good morning. Good morning. I'm truly glad to see you all looking well. Otto soft, everybody. そういうこと言っちゃダメだって。There's no point in theatrics. I am resigning as the mayor of Fairhaven, effective immediately. What? I thought Otto would never give up power. Me neither. Never give up power. Oh no. Do I have to respect him a little now? Who will replace you? I would like to nominate Gloria Miranda to be interim mayor until you all can hold another election. Does anyone disagree with that? バネッサが静かだ。Gloria, do you accept? I do. Then that's settled. And it means that Vanessa and I can leave Fairhaven. The state attorney general wants to have a conversation about some of my政治資金パーティーについて話を聞きたい。I have something to say. I'm sorry for the way I acted. I may have been possessed by a wraith, but before that, I kept secrets and manipulated people. I was only concerned about myself. I'm sorry to the Coven. And to Juliet especially. I've thought about it, and I don't have a place in Fairhaven. ソフィアが悲しい顔をしてる。 So I've spoken to Giva about taking over at the school. 全然怒ってた。 I'm quite excited. We'll be taking the next ferry to Milkwater. 出てっちゃった。何をもって改心したのかがちょっとわからんな。Violet? Joking, joking.
Hey, I just realized I came to Fairhaven a year ago today. And do you wish that you were on that ferry? Heading back to the city? No. Not for anything. あれ？明日の夜のパーティー待たずしてこれ終わってしまいました。あ、一旦のあれ、一旦ちょっと締めようかってことだと思う。これ終わった後にもなんかあるんだよね。そこでベイビーシステムあるのかなと思うんだけど、どうなのかな。ほんとなんか LGBT とか人種とかそういうのにがっつり食い込んできてたから、このゲームもしかしたらベイビーなしかもね。産まない自由、産む自由みたいな。不意のエンディング、いやーうっかり見ちゃったねペラキさん。ちょっとバネッサの会心の仕方のところが妙でしたけれど、ちょっと時間を置いたら冷静になったってことですかね。レイスもいなくなって、私ちょっとやりすぎちゃったかもしれんなって。もともとそんなに子供に対してね悪い印象を持ってる人ではなかったので、ジュリエットを傷つけたっていうのがもしかしたらバネッサの中の心になんかあったのかもしれないね。心境の変化に、もしくはオットーとなんかちょっとこう愛を再確認し合ったみたいな。じゃなかったらあんたなんか使えないわ、もう役立たずみたいに言われてたのにね。とりあえず離婚みたいな感じだったのにしてないもんな。リナとパーカー夫婦のこれからもちょっと不明なまんまで、結局元さやに戻ったのは私とウェスリーだけという。翻訳責任者、読めない、マニュエル、このゲームの翻訳が素晴らしくてですね、ちょっと何言ってるか分かんないっていうところなかったですね、ほとんど。世界のレシピとか見るのも楽しかった。ちょっと後でサムネ変えておかないと、サムネ変えないとなんかうっかりこれから春みたいな感じだけど、終わったわ。エンディングへって書いとくか。そんで最後のね寂しそうな船出の瞬間のスクショ撮ったんで、あれでさよならフェアヘブンってやっとく。お前出てくんみたいな感じになっちゃうかな。なんか黒い画面に緊急報告みたいな感じの釣りサムネっぽく、さよならフェアヘブンみたいな。誰も見んわ。長いよこっから。じゃあ明日お寿司何食べようか決めようかな。スシローかくら寿司もあるんだよね。ちょっと遠くはないか。もうそれが11時なんです、お店が開くのが。はま寿司が10時なんですよ。これはま寿司一択だよね。でもはま寿司だとちょっとチャリで、はま寿司語ってたら来たわ。ワイルドフラワー1年目完了おめでとうございます。お楽しみいただけたでしょうか。メインの物語はおしまいですが、まだ体験していない物語がたくさんあります。気になる方はこれから数日間の間に住民たちの様子を見に行ってみましょう。ゲームを気に入っていただけたら幸いです。スタジオドライドッグ。本当にドッグって読むんかな。ドリーかもしれん。ドライ、とりあえず今日は魔女会のサークルでパーティーがあるよと。夫に会ってみようか。お前が出てくんかーいってツッコミが入るんですよ。怪物に襲われてフェリーが沈めって言われてたしね、バイオレットに。ノーバイオレットってママ怒ってた。4年ぶりに出てきて。木の中からね4年ぶりに出てきたら娘が過激派に変わってた。夫はいない。10日間話しかけなかったら離婚だってことなの。ちょっと無視してみようか、しばらく。どうしても離婚してみたい。That's exciting.
Right. I just need to create new バ lesson ネッサが plans い for な the くなっ spring た学 semester. 校の先生は And ギバが also 引き継ぎ sort ま out した。 what exactly I'm going to write in my report on Fairhaven's weather. I'm going to have to say ギバも something, ね、確かね、レズビアン and か witches な。 won't really hold up when I'm defending my dissertation. で、比較的魔女とか不思議な生き物たちに理解があるタイプですね。ありがとうございます。ありがとうございます。長い戦いでした。戦いではないけれど。のんびりのんびり遊んじゃった。9月ぐらいからやってると思うんだよね。半年でもね、魚も全部取れてないんだよ、私。魚も全部見つけてないし、ほら。全然釣れてないの。まあ、魚はいいとして、こいつ絶対ウナギでしょ、こいつ。こいつよくわからんもん。カツアゴでいいわ。食べ物のレシピだけは全部集めたかったんだけども、釣りようがなくって、釣っても掘っても出てこなかったから、見逃したクエストがあるのかもしれない。もしくは誰か他の人とのなんかこう、お付き合いのイベントの中で出てくるか。その人が誰かわかるんだったら今の夫と別れてそっちに行くんだけど。今の夫と別れてそっちに行く。ウェスリーね。文句は言えないはずですよ、あの人。やっぱこれ好きなんだよね。一番安いんだけど。All this time, I thought nothing would make me happier than Otto leaving the island. But I feel sad for Bruno, if I'm honest. He そうだよね。 lost Helena. おじいちゃん一人ぼっちになっちゃった。 Gotta make sure we show him some extra love. Maybe Mrs. Soft should have been allowed to join your coven. And this all could have been avoided. Being shut out is そう hard. だよね。ジュリエット大人だ。Spring is way more chill now that Gloria is the mayor. Wow, I can't believe that things got more chill after someone we all thought had disappeared just shows up again. Mrs. Soft being a witch doesn't make sense. She's nothing like you or Mommy. She's mean and boring. こいつも過激派なんですよ、エミー・ジョンソン。ねえ、コンプリートしたい。 Violet, this design is fabulous. You really think so, Sophia? Absolutely. In fact, I want to commission one of these dresses in my size. What do you think, Tara? 何急にクロード感出しちゃうのターラ。私にはヴィンテージ感が強すぎるかな。いや、もらっとこう。同調しとこう、ここは女子の会話は Can I ね。 order one in my size as well? まず認め I'm て。 overwhelmed. I'll get right to work, ladies. Can I tell you a secret? The design was inspired by a vintage dress that belonged to my mom. Oh, yes, I think I remember the one you're talking about. Gloria always looks so classic in it. I think that's a lovely idea, Violet. I just need to get around to fixing my old sewing machine so I can actually make these. バイオレットはママがね、見つかってからじゃないと仲良し度が上がらなかったので、これからまだまだイベントがありそう。プチイベントが。 Kim's butcher shop is a dream. We should have had one ages ago. 釣りをやって、あとレシピをなんとか集めたいけど、Ain't no mountain high enough ま to だ keep 言 me ってん from だ。 reaching the pinnacle. 出たな。 With logic in your minds and your 意 eyes 識の on 中 the の path. 道理に従い、ちょっと何言ってかわかんねえんだな。 Hey, Tara. Got a minute? Now that Fairhaven is safe, I've got plenty of minutes. What's going on? I've been thinking, and I still feel real bad about accusing Sophia of being a witch. Not that being a witch is anything terrible. I know, Natalia. 優しいな、 It's ダリア。 fine. Of course, the Wraith was part of it.
but the Wraith picked me. What can I do to make Sophia forgive me? You can't make her forgive you, but you could create something heartfelt. That's a great first step. Oh, last summer, I did hear her say that she missed her best cast iron pan. It cracked. I could make her a new one? Or better yet, a whole set. その材料を私が渡すんですね。ですよね。多分持ってるんですけど何がいりますか？ Sure thing. Oh, thanks a million, Tara. You always give the best advice. 2個足りない。おい、君んとこはどうなんだ？ I'm sorry about what I said. You know, about witches. I'm still getting used to the idea that witches are real and malcontents aren't. And I'm gonna be honest, it might take me a while, but I'll do my best not to treat you differently. 私がどうとかじゃないの。あなたの奥様のリナと話し合いなさい、そういうのは。ダメね、このね、夫婦仲こじれると間の第三者がヒヤヒヤしてしょうがないわ。 You and Francis. We both have a lot of adjusting to do, but you know what? Before you helped me, ハンガスたちは大丈夫よ、愛し合ってるじゃない。 So he could turn out to be a pile of hedgehogs in a trench coat. トレンチコートをかぶったハリネズミの山ってどういう？ Gloria came to visit the consciousness center the other day. Really? I didn't think she was the type. Oh no, she didn't want to climb the mountain. She told me that if I ever accused anyone else of being a malcontent, she would slap me with taxes so high I'd never leave the Valley of Disillusionment. Which, fair. おばあちゃんにね、報告しなきゃ。あ、その前にね、ここのただのスープをもらっていこうね。はい、どうも。まあ、この材料も私が提供したんですけどね。So Vanessa was a witch this whole time, and she got Otto to do her bidding for years. And she basically kidnapped Juliet to break into the Gloaming. Oh, and Gloria? She was trapped in the Gloaming for all these years. And now, she's mayor. I think that's all you missed. これ私毎回配信前にやるべきだったね。おばあちゃんに報告する体でターラが全部あらすじまとめてくれてるわ。グローリアのお家がここになったわけだね。町長だからね。グローリアとバイオレット、セバスチャンが暮らしている場所。7時以降に魔女会のサークル。魔女会のサークルっていうかもうみんな呼びゃいいのにね。隠れてられないしね、もう。アップデートで新しいストーリー来るかな。なんかね、飼える動物が増えたっていうのは知ってるんだけど。やっちゃった。あれ？おじいちゃん、寂しいよね。息子が嫁連れどっか行っちゃったもん。It is an honor I can't refuse. You're sweet. I'll set up by the bridge tomorrow morning. おじいちゃんどこの橋かな。You could have told me I was onto something with the fairies. It was a secret. Not so much as you'd think. I always knew someone was fixing my broken fishing poles.餌がないんだね、フーディー。わかった。うちの動物たちが餌がなくて苦しんでる。でも鳥、牛、羊だけだな。他に増えるのはまだ増えてないのかな。
クララベルが5000円で売れる。今日はこのパーティーに行ったらおしまいにしようかな。今日はっていうかもうおしまいかな。うかつだったな。しれっとエンディングを迎えてしまった私のワイルドフラワー。夫がね、いないから。あれ？この子どこ行ったん？いたわ。餌お願いね。テリとかともそんな仲良くなれてないんだよね。上限があって。これからなのかなと思ってたんだけど、何が足りないのかな。So, Perry, how do you feel now that all of Fairhaven has met you? Untethered, which is startling, but maybe I can grow to like it. This feeling of openness.変わってるかな。そっから変わんないんだよね。変わってないな。It's always a treat when Gloria stops by. The woman knows her literature. レシピもね、埋まってないんだよね。あれ？ウェスリーの夫としての好感度もマックスじゃないし。パーティーが終わったら今日の配信は終えて、裏でもうちょっと好感度を上げてみようかな。みんなの。あと釣りを頑張って。アップデートの情報を調べて、アップデートされているようなところがあったらそこもちょっと触りたいな。ガチョウみたいの買えるんじゃなかったかな。あの子はガチョウじゃないのかもしれない。やりたいゲームがいっぱいあるからね、いつまでもなんかこう釣れない魚を待っていたくないんだけど。Xbox ゲームパスでね、私魔女のキキみたいなのが出て、そっちもやりたいんでね、一応ダウンロードだけしちゃった。でもああいう長いゲームはもう配信じゃなくて自分で裏で、そういうことやりだすと配信しなくなっちゃうね。さあ、7時過ぎにパーティーなのでみんなを待ちましょう。料理を渡してあげていくか。ね、みんなの好みのものを知ってきたし。いい男とフライパンは貴重だよって。フライパンね、いいのなかなかないよね。何ヶ月前かに Amazon でね、マーブルコーティングのなんか可愛いの買ったんだけど、そんなに危険な使い方してないのにもう表面焦げちゃってさ、落ちないタイプの焦げなのよ。ショック。ね、ゲームパスあるといいですよ。全部入れやりたくなっちゃって。あ、パーティーだ。Sophia and Juliet, welcome. We're so glad you came. Wow. I guess I can see why Vanessa wanted to break in here so badly that she, We don't have to talk about that, Mom. I'm fine. Really. You're strong. Like your dad. Is this where Giacomo used to meet you all when I thought he was out at Damon's bar? Yes. And there's something of his I've been meaning to give you. This was Dad's wand. Does it still work? No. The wand is bonded to the witch, but you should have it.
Thank you. 涙。You were all such a big part of his life, and I didn't even know about it. I wish. Well, it's in the past now, but if Juliet wants to be the next Moretti to join your coven, I'll support her decision. It's what Giacomo would have wanted. And what about you, baby bro? This island might not be as lame as I thought. かっこいいな。 I guess I'll stick around. この子かっこいいよ顔。Okay, okay, you can let go. Come on. Ooh, cupcakes. Wait, these aren't like magic cupcakes that will turn me into a frog, right? No way. What kind of weirdo would do that? 秀吉新世代タスク完了やったね。でパーティーおしまいでこのねワクワクして早く来すぎちゃってる子。Okay, so some witches do turn out to be pretty bad. Someone once told me it's more about good or bad decisions. Well, she's clearly making some pretty bad ones. How is Angus ever going to accept me if people like Vanessa terrorize our town? I'm pretty sure he sees you for who you are. You're one of a kind, Francis. The kid's father has been calling almost every day. I know he felt he had to get a job off island to support them, but he left them all the same. Even so, he seems to have grown a lot. He's not the same man I used to know. 全く話出てなかったけど。 I knew something was off with Vanessa, but I could never tell what. I can't help but feel this is my fault. As a high priestess, it's my responsibility to prevent these things from happening. I think this has been brewing for a while, Lena. There's no way you could have seen how this would all play out. Vanessa's stronger than I would have imagined a solitary could be. めちゃくちゃ強かったよね、あの人。 Shelby, did you know this was gonna happen? Some parts of it I sure did. Vanessa, though, she hid her true self better than anyone I've ever known. いや、私は見た瞬間にあいつだって思いましたけど。 I'm so glad Vanessa never managed to join the coven. She would have drained the wellspring to his last dregs. I cannot process even one more revelation right now. And I am sure I am not the only one. I think everyone needs to get some sleep. And if they can't do that, they need to at least prioritize getting a grip. 'Cause like, several grips need to be gotten. Vanessa being a witch shouldn't have come as a surprise. She has the personality that most non-witches assume that we do. というわけで本日のワイルドフラワー配信うっかりエンディングを迎えてしまいましたが今日はこれでおしまいにしようと思います。次回もうちょっと作業してお届けできそうなところがあったら配信してもしくはもう動画にしちゃうかな。最初から最後までのざっくりとした総集編の動画を作ろうと思ってはいるんですけど何にしても私がダラダラ遊んだせいで総時間がすごいことになっているので編集にすごい時間がかかる。ちみちみとやっていこうかなと思います。今日は午後も何か配信するつもりなのですが何をするのかって決めてません。実はワイルドフラワー午後ものんびりやろうと思ってたんだけどうっかりのんびり遊んでクリアしちゃったんで何しようかな。マイクラは息子抜きでやると怒られるんだけど今日は娘のクモンだから娘が怒っちゃうのでダメなんですということはあれだついに私もエーペックス配信が始まるのかもしれないないこの武器は何か配信かな。みんなちょっとググりながらありがとうございました。遊びに来てくれてありがとうございました。お昼はのど飴です。皆さんも美味しいご飯を食べてゆっくりできるのかな。美味しいお茶を入れようかな。何飲もうかな。お家に帰ったらログアウト。お家に帰ったらログアウト。
エイペックスなんか今イベントが始まってて、なんかスナイパーみたいな2丁持って全員で殺し合うみたいのが、それにたまに参加してますよ私。じゃあウェスリーとターラのね花チュンでお別れしましょう。花チュンしよったぞ。射撃練習場で練習風景配信。教えてもらうか、誰かに。教えてもらってもできねえんだ、下手だから。もうメガネの度を変えなきゃダメだ。というわけでありがとうございました。花ちゃんもありがとうございます。もう花トゥンしながら。それではウェスリーまたね。